I will stand here. Closer to the people means closer to God. Okay. Okay, I hope all of you have brought the Bible. ബൈബിൾ കൊണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. നമുക്കൊരു വാക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, വി ഇൻവൈറ്റ് യുവർ പ്രസൻസ്, അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങയുടെ വചനം ജീവനും ചൈതന്യവും ഉള്ളതായി ഇരുവായ്ത്തലയുള്ള ഏത് വാളിനേക്കാളും മൂർച്ചയേറിയതും പ്രാണനെയും ആത്മാവിനെയും സന്ധി മഞ്ഞങ്ങളെയും വരെ തുളച്ചു ചെല്ലുന്നതുമാകിയാൽ സ്തോത്രം. ഞങ്ങളുടെ അണ്ണാക്കിനത് മധുരമാണല്ലോ, തേനിനും തേങ്കട്ടേക്കാളും മധുരമാണല്ലോ. അങ്ങയുടെ വചനം ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമേ, യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ, ആമേൻ. സ്തോത്രം. എബ്രായ ലേഖനം 9-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 2 വാക്യങ്ങൾ, 13 മുതൽ 15 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഹീബ്രൂസ് ചാപ്റ്റർ 9 വേഴ്സസ് 13-15. ഹീബ്രൂസ് ചാപ്റ്റർ 9 വേഴ്സസ് 13-15. ഇന്നലെ മുതൽ എന്നോട് ദൈവം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വചനമാണിത്. ഹീബ്രൂസ് ചാപ്റ്റർ 9 വേഴ്സസ് 13-15. അത് പ്രധാനമായിട്ടും 13 and 14 മതി. ഹീബ്രൂസ് ചാപ്റ്റർ 9 വേഴ്സസ് 13 and 14. ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിലൊന്ന് വായിക്കാം, പിന്നെ ആരെങ്കിലും മലയാളത്തിലൊന്ന് വായിച്ച് സഹായിക്കണം. The blood of goats and bulls and the ashes of heifer sprinkled on those who are ceremonially unclean sanctify them so that they are outwardly clean. How much more then will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself unblemished to God, cleanse our conscience from acts that lead to death, so that we may serve the living God. നിർത്തി ആ 2 വാക്യം 13-ഉം 14-ഉം വാക്യം വായിച്ചാൽ മതി. വായിക്കാമോ? ആട്ടുകൊറ്റന്മാരുടെയും കാളകളുടെയും രക്തവും മലിനപ്പെട്ടവരുടെ മേൽ തളിക്കുന്ന പശുഭസ്മവും ജഡികശുദ്ധി വരുത്തുന്നു എങ്കിൽ നിത്യാത്മാവിനാൽ ദൈവത്തിന് തന്നെ താൻ നിഷ്കളങ്കനായി അർപ്പിച്ച ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ നിങ്ങളുടെ മനസാക്ഷിയെ നിർജീവ പ്രവൃത്തികളെ പോക്കി എത്ര അധികം ശുദ്ധീകരിക്കും. എന്നെ ഇന്നലെ ചിന്തിപ്പിച്ചത് കാര്യമാണ്. യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം നമ്മളുടെ മനസാക്ഷിയെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. The blood of the Lamb, blood of Christ, who is unblemished, കുറ്റമില്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കനായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം നമ്മളുടെ മനസാക്ഷിയെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. നമ്മളുടെ He cleanses our consciousness. എന്തിനാണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിരിക്കാം. എന്തിനാണ് നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയെ why does he cleanse our consciousness? എന്തിനാണ് നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയെ ദൈവം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ പറയുമായിരിക്കും ടു ഗോ ടു ഹെവൻ, സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ, മരിക്കുമ്പം സ്വർഗത്തിൽ പോകണ്ടേ, അതുകൊണ്ടാണ് ദാറ്റ്സ് വൈ ഹീസ് ക്ലെൻസിങ് കോൺഷ്യസ്നസ്, മനസാക്ഷിയെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കണം. നമ്മൾ വായിച്ചല്ലോ, ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനായിട്ടാണ്, ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനായിട്ട്. ചില വേഴ്സസിൽ ദൈവത്തെ സേവിക്കാനായിട്ട്, ടു സെർവ് ക്രൈസ്റ്റ്. ഞാൻ ഇന്നലെ മുതൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യം ഇതാണ്. സോ ക്യാൻ ഐ വർഷിപ്പ് ക്രൈസ്റ്റ് വിത്ത് അൺക്ലീൻ കോൺഷ്യസ്നസ്? വിശുദ്ധമല്ലാത്ത, ഇംപ്യൂറായിട്ടുള്ള ഒരു മനസാക്ഷി കൊണ്ട് ദൈവത്തെ എനിക്ക് ആരാധിക്കാൻ പറ്റുമോ? ക്യാൻ ഐ സെർവ് ഹിം? ക്യാൻ ഐ വർഷിപ്പ് ഹിം? വിൽ ദാറ്റ് ബി പ്ലീസിങ് ടു ഹിം? ദൈവത്തിന് അത് ഇഷ്ടമാവുമോ? ദൈവത്തിന് ഞാൻ പറയുമായിരിക്കാം ഐ ആം സെർവിങ് ഗോഡ്, ഐ ആം വർഷിപ്പിംഗ് ഗോഡ്, ഞാനങ്ങനെ പറയുമായിരിക്കാം. ബട്ട് ദൈവം നോക്കിയിട്ട് പറയുമോ ഷീ ഈസ് റിയലി സെർവിങ് മീ? ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നുണ്ട്, ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ദൈവം നോക്കിയിട്ട് പറയുമോ? അങ്ങനെ നമ്മളെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരാക്കാൻ, അങ്ങനെ ശുദ്ധിയുള്ള ഹൃദയം തരാൻ ദൈവത്തിനൊരു വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു. He has to pay a big price. Okay. എനിക്കറിയില്ല, ആരെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് 1 pin ബ്ലഡ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളവരൊക്കെ കാണുമായിരിക്കും. 1 pin ബ്ലഡ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളവരുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നിങ്ങളൊക്കെ കാണാം. ഹാവ് യു ഗിവൺ ബ്ലഡ്? ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ? നോ ചേച്ചാ, ഹാവ് യു ഗിവൺ ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ? ബ്ലഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ?
കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ബ്ലഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ബ്ലഡൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വൺ ടൈം ഐ വാണ്ടഡ് ടു ഗീവ് ബ്ലഡ് ടു ഷാജാൻസ് പപ്പ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടും ഒരേ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പാണ്. സോ ഐ സെഡ് ഐ വിൽ ഓഫർ ബ്ലഡ്. ദേ സെഡ് നോ നോ നോ, വേണ്ട, ബ്ലഡ് വേണ്ട, വി വിൽ ഹാവ് സംബഡീസ് ബ്ലഡ്, നോട്ട് യുവർ ബ്ലഡ്. നമ്മൾ കൊടുത്താൽ 1 pint ബ്ലഡേ കൊടുക്കുള്ളൂ, പിന്നെ 3 മാസം കഴിഞ്ഞേ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് എ ബ്ലഡ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്, അൺബ്ലെമിഷ്ഡ്. ഒരു നിഷ്കളങ്കനായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം നമുക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തത്, ദൈവം മുമ്പിൽ നമ്മളെ നിഷ്കളങ്കനാക്കാൻ, നമ്മുടെ മനസാക്ഷി ക്ലെൻസ് ചെയ്യാൻ. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ വർഷിപ്പ് സെഷനായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. വി ആർ ഇൻ വർഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ്. യൂഷ്വലി നമ്മുടെ വർഷിപ്പ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പം വി ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് ഐഡിയാസ്. ഒത്തിരി ഐഡിയാസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ പാസ്റ്റിലും പ്രസൻറ്റിലും ഒക്കെ കാണുന്നതൊക്കെ. ബട്ട് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ, അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക്കായിട്ടുള്ളത്, കർത്താവ് എൻ്റെ മനസാക്ഷിയെ തൻ്റെ രക്തത്താൽ ശുദ്ധീകരിച്ചു, അവനെ സേവിക്കാൻ യോഗ്യനാക്കി, അവനെ ആരാധിക്കാൻ എന്നെ യോഗ്യനാക്കി. സോ അതിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മുടെ വർഷിപ്പ്, അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ വർഷിപ്പ്. സോ ഇന്നലെ ഐ ഹാഡ് എ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി വിത്ത് കപ്പിൾ ഓഫ് ഗേൾസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇന്നലെ ഈ കാര്യം ഇന്നലെ പറഞ്ഞപ്പം അതിലൊരു കുട്ടി എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ആൻറ്റി, എ സാങ്ക്ടിഫൈഡ് ലൈഫ് ഈസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് എ വർഷിപ്പ് ടു ഗോഡ്. ഒരു കോൺസിക്രേറ്റഡ് ലൈഫ്, ശുദ്ധമായ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ വിശുദ്ധമായ ഒരു ജീവിതം ദൈവത്തിനൊരു ആരാധന തന്നെയാണ്. ഷീസ് ജസ്റ്റ് 18 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് ഷീസ് ടെല്ലിങ് മീ ദിസ്, എ കോൺസിക്രേറ്റഡ് ലൈഫ് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് എ വർഷിപ്പ് ടു ഗോഡ്. സോ ബ്രദർ ജോഷുവ, നമ്മളെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. വി ആർ റെഡി ടു ഹിയർ, ബട്ട് ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഓൾ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഗോഡ് ഹാസ് ഡൺ. ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി എന്താ ചെയ്തത്, അതാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഏറ്റവും ബേസ്. അതില്ലാതെ നമ്മൾ ടെക്നിക്ക് പഠിച്ച് പാട്ട് പാടാം, ബട്ട് അതൊരിക്കലും ഒരു ആരാധന ദൈവസന്നിധിയിലാകത്തില്ല. Good morning. So blessed to be here. I am so excited and blessed to be here with you all. നിങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലായിരിക്കും, ഞാൻ വളരെ സന്തോഷമുള്ളവരായിരിക്കുന്നു. Yeah, I have come here before in, I don't know which year, but before that extension was built. ആ ബൗണ്ടറി വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. Yeah, and we had a lovely time meeting the worship team then, and we learned a lot ourselves. We took back to Bangalore and we shared our experiences. ആ സമയത്ത് ഇവിടെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒത്തിരി എക്സ്പീരിയൻസ് ഞങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂർ ഷെയർ ചെയ്യാനിടയായി. Yeah, thank you for the lovely introduction. വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം കേട്ടത്. I have known Pastor Alexi and Auntie Annie for about 13 years. I remember meeting them in 2013. ഏകദേശം 2013, ഏകദേശം 13 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്. Yeah, and just to see their life and how they sacrifice for the church, their community, I always look up to them for what they do for the Lord. അവർ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഓരോ യാതനകളും അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും കാണുവാനും അതിൽ വളരെ സന്തോഷിപ്പാനും ഇടയായി. So thank you for what you do. അങ്ങ് ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നന്ദിയുണ്ട്. Yeah, so I'm not here to teach you what worship is, because you guys were amazingly worshiping, and I'm so blessed. Some of your voices sounded really nice. I personally connected with the song, the Aradhna song. That was. Is this something that you've written, or? ഈ പാട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതിയതാണോ, ആരാധന എന്നുള്ളത്? Okay, it's okay. നിങ്ങളുടെ സൗണ്ടുകൾ വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു. I thought you guys have written. It sounded really nice. ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾ എഴുതിയ പാട്ടായിരിക്കുമെന്ന്. Okay, just to give you a starter, I know you guys know a lot about worship. You have been having teachings on worship, I'm sure. If somebody has to ask you, give me one word that comes to your mind when you hear of the word worship. So I'm going to write worship here.
And you're going to give me one word that comes to your mind. വർഷിപ്പ് എന്ന വാക്ക് ഞാൻ ഈ ഇതിൽ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്ന ഒരു വേർഡ് എന്താണെന്ന് പറയാമോ? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാക്ക്? Just brainstorming. Whatever that you think was worship for you. വർഷിപ്പ് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഒരു അഭിപ്രായം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ദർശനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യൂ എന്താണെന്നുള്ളത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്നത്. വണ്ടർ ഒരു അത്ഭുതം എന്നുള്ളതാണ് മീൻ ചെയ്ത്. That's right. What else? മറ്റെന്തെങ്കിലും? Thanksgiving. നന്ദി അർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. Okay. Huh? Praise. Yes, very important aspect. സ്തുതിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. Yeah. Some more? മറ്റ് ആരെങ്കിലും? What does the sound guys think about worship? ബാക്കിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഉള്ള അഭിപ്രായം? Surrendering. All right. An important aspect again. കീഴടങ്ങൽ. Surrender. That's all? It makes you think, right? Huh? Walking with God. Okay, walk with God. Okay. Yeah? I heard something from there. I couldn't hear. Quality time. Okay. I'm sorry? Pleasing God? Is that pleasing? Okay. Pleasing God. Pleasing. Experiencing God. Did we put okay. Yeah, experiencing God. ദൈവത്തെ അനുഭവിച്ചറിയുക. EXPRIENCING. Yeah, so we can go on and on and on and on and on and on. There is so much about worship that we can talk about forever, right? There are thousands of theologians and worship pastors have written their definition of worship. So it's all in the open, it's moving around, and some of the definitions do touch us. But personally, I would say, I used to be in awe of all the definitions, all those thoughts about worship. But there was a moment in my life last year, everything just stopped. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ വർഷിപ്പ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയും. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വിവിധ സ്കോളേഴ്സ് അതേപോലെ പാസ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നൊരു അനുഭവം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാം. So I used to be actively working with the worship team, training, mentoring, making sure things are going well. And then suddenly last year, I was hit by this tsunami in life where my mother got sick. അപ്പം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വർഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും മുന്നിലോട്ട് പോകും. പക്ഷേ സഡൻലി പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സുനാമി പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊരു സുനാമി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുവാനിടയായി. അമ്മയ്ക്ക് അസുഖമായി തീരുവാനിടയായി. It hit us so hard, especially me, because everyone was scattered. My sister is away, my father is away, and I'm the only person taking care of her. എൻ്റെ മറ്റ് സഹോദരങ്ങളെല്ലാം ദൂരെയായിരുന്നു. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് എൻ്റെ അമ്മയെ നോക്കേണ്ട ഒരു അനുഭവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനിടയായി. അമ്മയ്ക്ക് വയ്യാതായതിനെ തുടർന്ന് I couldn't. It hit from all the sides, from my finances, my spiritual side, my physical, everything, my work. I told you, it just felt that everything just stopped for me. എൻ്റെ സാമ്പത്തികമായി, എൻ്റെ ആത്മീയപരമായി, അങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഇതൊരു വളരെയധികം പ്രതിസന്ധിയായി തീരുവാനിടയായി. And it was time of depression where I didn't want to connect with God or
I felt that it has nothing to do with worship, and I just drifted a little bit from that aspect of worship. ഇതെൻ്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ വളരെയധികം ബാധിപ്പാനിടയായി. ഞാൻ ആത്മീയമായി ഒരു ആത്മീയത കൊണ്ട് അല്ലെ ഈ വർഷിപ്പ് കൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതിനൊരു പ്രതിവിധിയില്ല ഞാൻ ചിന്തിപ്പാനിടയായി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുവാനിടയായി. So my pastor comes to me, and one day looking at my he was in my house one day. My mother was in her sick bed, and I was just depressed, and so we had a few conversation, and I walk him down from the stairs, and just right out of the gate he asked me one question: what is your worship in this moment? Pastor is asked. Yeah, pastor. എൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് ഒരു പാസ്റ്റർ കടന്നു വന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ മാതാവ് ഇത് വളരെയധികം വിഷമത്തിലായിരുന്നു, ഞാനും വളരെയധികം വിഷമത്തിലായിരുന്നു. ഞങ്ങളിങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് പാസ്റ്റർ വന്നിട്ട് ഇപ്രകാരം ചോദിച്ചു, വർഷിപ്പ് കൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ്? ഈ സമയത്തിൻ്റെ വർഷിപ്പ് എന്താണെന്നുള്ളത് ചോദിക്കാനിടയിൽ. And I didn't have anything to say. I mean, my mind was blank. But I went back home and I was just reflecting on that question. And it took me a few months to come to that conclusion or a response to that question. ഈ വർഷിപ്പ് കൊണ്ട്, ഈ സമയത്തിൻ്റെ വർഷിപ്പ് കൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം എന്നുള്ള ആ ചോദ്യത്തിന് വളരെയധികം ഒരു ഫീലിംഗ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായി. ഞാൻ അതിനുള്ള ഉത്തരം കണ്ടെത്തുവാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുമായിരുന്നു. And I heard this fairy voice that's telling me that being with your mother and being the care for her at that moment, in those moments of her being in that state of vulnerability, is your worship. ആ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ, ആ മാതാവിന് വയ്യാതായിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളതാണ് നിന്റെ വർഷിപ്പ് എന്നുള്ളൊരു ഘടകം കടന്നു വരുവാനിടയായിത്തീരുന്നു. Yeah, and all those definitions that I had been reading about worship from the various worship leaders didn't make sense, but that response that stood out to me so profound, and it changed the whole perspective of my idea of worship. ആ സമയത്ത് ആ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ ഞാൻ കടന്നു പോയപ്പോൾ അതിലൂടെ എനിക്കൊരു ഉത്തരം കണ്ടെത്തുവാനിടയായി, എന്താണ് വർഷിപ്പ് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച്. Yeah, there was another instance of a situation wherein we practiced on a Saturday. Everything was fine. We were perfectly dynamically sounding well. We prayed over the songs, over the set list. And Sunday morning, the bass player doesn't show up. ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളിങ്ങനെ വളരെയധികം മ്യൂസിക്കിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുകയും അതിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളും ഡൈനാമിക്കലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ബാസ് പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുവാനില്ലാതായി തീർന്നു. And right before the service, he calls me and said, Joshua, I cannot show up today because there is a medical emergency in my house. And when he was talking to me, I could hear the voice of somebody, a woman, puking like seriously, like I could hear the noise of that. ഞങ്ങളുടെ മ്യൂസിക് ടീമിൽ അന്ന് കടന്നു വരേണ്ടത് ബാസ് പ്ലേ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ഒരു മെഡിക്കൽ എമർജൻസി, അതായത് രോഗമായി സംബന്ധിച്ച് വരുവാൻ കഴിയത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് So it was his auntie who had some emergency that had to be rushed to the hospital. ബാസ് പ്ലേ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ ആൻറ്റിയാണ് ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നത്. ആ ഹോസ്പിറ്റലിന് വേണ്ടി കടന്നു പോകാനിടയായി. So next day, the next week when he showed up and he apologized me saying that sorry, we practiced so well and hard and I couldn't show up. I felt really bad. അടുത്ത ആഴ്ച ആ വ്യക്തി കടന്നു വരുവാനും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമ ചോദിക്കാനിടയായി. എനിക്ക് നല്ലോണം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു, പക്ഷേ ഈ ആഴ്ച കടന്നു വരുവാൻ പറ്റിയില്ല, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വരാൻ പറ്റിയില്ല, ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. So I could have just said it's okay, don't worry. But ഞാൻ പറഞ്ഞു സാരമില്ല, നിങ്ങൾ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു, പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. But I felt the Spirit telling me to tell him, Dylan, you being with her at that moment is your worship. അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീയോട് ആ വ്യക്തിയോട് പറയുവാനിടയായിത്തീർന്നു, ആ ആൻറ്റിയോട് കൂടെ ആയിരിക്കുന്നതാണ് താങ്കളുടെ വർഷിപ്പ്, താങ്കളുടെ ആരാധന എന്നുള്ളത്
is your worship to God? ആ ആൻറ്റിയുടെ കൂടെ ആയിരിക്കുന്നതാണ് താങ്കളുടെ വർഷിപ്പ് എന്ന് ഞാൻ പറയുവാനിടയായിത്തീർന്നു. So, so what is your worship? So I'm not going to ask you now, give me a response, but think through that question. What is your worship to God? ഈ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിങ്ങളും ചിന്തിക്കുക, എന്താണ് നിങ്ങളുടെ വർഷിപ്പ് എന്നുള്ളത്. And I tell you, your definition of worship will be the best definition of worship. നിങ്ങളുടെ നൽകിയ ഈ ഉത്തരങ്ങളെല്ലാം വളരെ മനോഹരവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവുമാണ്. Something that you can personally connect with God straight. ദൈവവുമായി നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിപരമായി ദൈവത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാൻ കഴിയുന്നതാണ് ആത്മീയ ആരാധന എന്നുള്ളത്. Yeah, so that's my encouragement for you today. And these are good, points to think of. It makes you think, I am not ignoring this, but a more profound would be when you self-reflect, self-introspect for your life. ഇതെല്ലാം വളരെ മനോഹരമായ പോയിന്റുകളാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ സ്വയമായി ദൈവത്തിലേക്ക് അല്ലെ സ്വയമായി നിങ്ങളെ തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോഴാണ് വർഷിപ്പിന്റെ യഥാർത്ഥമായ മീനിങ് ഉണ്ടാകുന്നത്. And I tell you, it will change the whole thing. It will turn the whole thing around. It will turn the whole thing around once you... നിങ്ങളിങ്ങനെ സ്വയമായി നിങ്ങളെ തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ആരാധന കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത്. Okay, that's good. So what we are going to discuss today is... നമ്മൾ എന്താണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. Is the practical aspects of worship. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആത്മീയ ആരാധനയുടെ പ്രായോഗിക വശം എന്തെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. So the practical aspects of worship has to do with your musicality. നിങ്ങളുടെ മ്യൂസിക്കാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, നിങ്ങളുടെ മ്യൂസിക് കൊണ്ടുള്ളത് സംഗീതപരമായത്. Okay, before that, if it was not music, ഇത് ഒരു സംഗീതമല്ലെങ്കിൽ, if it was not music, what are some things that you would use to worship God? സംഗീതമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ പോകുന്നത്? സംഗീതമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ എപ്രകാരം ആരാധിക്കും? Yeah, again I'll write down, so we have some response. I ask a lot of questions, okay? So I'm a teacher, so I ask a lot of questions, so ഞാൻ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാനിടയാം. നിങ്ങളുടെ ആൻസറും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. So God has given us a lot of areas in our world that we could actually take that in our worship. So ഒത്തിരി മേഖലകളിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ ഉള്ള അവസരങ്ങൾ ദൈവം ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. But before that, do we realize music is an art form? ഇതൊരു കലാപരമായ ഒരു മേഖലയാണ് വർഷിപ്പ് എന്നുള്ളത്. Right? So what are the different art forms do we know that we can still use to worship God? ഏതൊക്കെ കലാപരമായ മെത്തേഡുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ? ഏതൊക്കെ കലാപരമായ മേഖലകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും? Oh, I love prophetic dance. Yes. ഒന്ന് ഡാൻസ് എന്നുള്ളതാണ്. Yes. What else? മറ്റേതൊക്കെയുണ്ട്? Singing the music, right? Right. What else? Bit louder. Respect? No, art forms. Yeah. Respect is a value, but I'm talking more into the creative side, the creative aspect. Sorry? Don't be scared. Theater, drama. Oh, I love drama. Do you guys go to theater shows here? Yeah? Go? No? Oh yeah, during events, right? The story of Jesus and all that. Yeah, that's good. Musicals. I love to go to musicals. That has this. I come out of the show and I'm like, just wow. The whole dynamics of how things were being displayed and presented is such a good thing.
What else? Malayalis are good at something. Drawing, art, visual art. Can we say that? I always come to Kerala and I love something about what you make. ഞാൻ കേരളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ Food, culinary art, right? Right? There are people who make some amazing food. And, you know, I told my friends before coming here, I said, I'm going to definitely go and eat porota and beef fry. That is very special in Kerala, and you get that authentic taste only in Kerala. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആർട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫുഡ് എന്നുള്ളത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളതും പൊറോട്ടയും ബീഫുമാണ്. ബീഫല്ല. Right. So, right now, if you feel that you don't have the gift of music, there are these other forms that you can express your worship to God. Okay? നിങ്ങൾ സംഗീതം മാത്രമല്ല അനേക മേഖലകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാനും വർഷിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കല ഇതുണ്ട്. Yeah, and if at some point when I come back to Adur Vineyard again, I would love to see the dance form being expressed in your worship. ഇനി അടൂരിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇതിലെ നൃത്തം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. Since that came out of you. അത് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് വരട്ടെ. Right? It would be nice when some people are like singing so profound and deeply, and there is this expression of dance being displayed at the same time, right? പാടുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഡാൻസും കൂടെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ മനോഹരമായിരിക്കും. Yeah. Or somebody painting a prophetic picture of what is the worship at that moment. പാടുമ്പോൾ തന്നെ ആരെങ്കിലും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പെയിന്റും കൂടെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ മനോഹരമായിരിക്കും. Yeah. So if you feel that music, I think I'm off. But there are other forms of worship. Some people are good writers, and you know, they express their worship through writing. എഴുത്തിലൂടെയും നിങ്ങളുടെ അതൊരു കലാപരമായ ഒരു മെത്തേഡാണ് നിങ്ങളുടെ ആരാധന ദൈവത്തിലേക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത്, എഴുതുന്നത്. But why music? എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഗീതത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം? Think. എന്താണ് സംഗീതം വളരെയധികം മനോഹരമാക്കുന്നത്? I told you, I ask a lot of questions and it will make you think. Why music? നിങ്ങളെ ചിന്തിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ചോദിക്കും. നിങ്ങൾ അതിനൊരു ഉത്തരം പറയുക. എന്താണ് സംഗീതത്തിൻ്റെ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം ആരാധനയിൽ? More attractive, okay? Connecting with God emotionally, okay? But if you look at the different art forms, there are also emotions here. Like I love to cook, okay? I put my heart, mind, soul and emotion into it. And if it doesn't come out good, I feel bad about myself. ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം എനിക്കിഷ്ടമുള്ളൊരു കലാമേഖലകളാണ്. പക്ഷേ so every art form has emotion, all right? Right? ഇതിലെല്ലാത്തിലും നമ്മുടെ ഇമോഷനുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ്. Have you heard of Vincent van Gogh? No? ആരെങ്കിലും ബാങ്കോക്കിലേക്ക് കടന്നു? The famous painter. One of his is the Starry Night, right? If you really study his life and his paintings, you will cry. I just studied about it and I sobbed and sobbed and sobbed. അവിടെ ഒരു മനോഹരമായ ഒരു പെയിന്റർ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പെയിന്റ് ചെയ്യും. അത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ കരഞ്ഞു പോകും. Yeah. So every art form has emotion. But why music? Why music in worship? എല്ലാ കലയിലും ഒരു ഇമോഷൻ, നമ്മുടെ ഒരു ഇമോഷൻ, മലയാളം നമുക്കൊരു വികാരമുണ്ട്. എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ട് വർഷിപ്പ് വളരെ മനോഹരമാക്കും? ഇത് സംഗീതം എന്തുകൊണ്ട് വളരെ മനോഹരമാക്കുന്നു? That touches the soul. Okay. That's your response. Okay. Everyone, sorry. Exactly. That's the point. Music is something we can do it together. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് മ്യൂസിക് എന്നുള്ളത്. അതാണ് ഏറ്റവും മനോഹരം. Yes. Art forms, the other art forms, a culinary artist will only be specific to his style of doing it.
ഇതിൽ ഓരോ കല വായിച്ച മറ്റേ മ്യൂസിക് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ കലാരൂപത്തിനും ഓരോ വ്യക്തികളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ അതിനെ കാണിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനോ കഴിയത്തുള്ളൂ. And not everybody can paint. എല്ലാവർക്കും വരയ്ക്കാനോ എല്ലാവർക്കും കളർ ചെയ്യാനോ ഉള്ള കഴിവ് ഉണ്ടാവണം നിർബന്ധമില്ല. Right? I've been trying to sketch and I couldn't make my way out there still. നല്ലോണം എനിക്ക് വരയ്ക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. Yeah, but music, we can all come together and sing. എന്നാൽ പാട്ടെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് പാടുവാൻ കഴിയും. I'll take you back to the history of the vineyard. ഈ വിനിയാടിന്റെ ചരിത്രം നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ There were this group of burnt out people. ഒത്തിരി തകർന്ന വ്യക്തികളുണ്ടായിരുന്നു. Burnt out in an extreme level of stress. ഒത്തിരി മാനസികമായ സമ്മർദ്ദം കൊണ്ട് തകർന്ന വ്യക്തികളുണ്ടായിരുന്നു. Yeah, stress. I mean, they were all church going people like us. Church going people. ചർച്ചിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന വ്യക്തികളായിരുന്നു. Yeah. And then they were doing all good things. അവർ പല നല്ല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമായിരുന്നു. But there was something missing in what they were doing. അവർ ചെയ്യുന്ന ചിലതിൽ പല കാര്യങ്ങളും പ്രതിഫലിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ലായിരുന്നു. എന്തൊക്കെയോ അവർക്കൊരു മിസ്സിങ്ങിന്റെ ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. Is that they couldn't feel the presence of God. അവർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ലായിരുന്നു. So they came out of what they were doing. അവർ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് അവർ വെളിയിലേക്ക് വരുവാൻ തുടങ്ങി. And they just met in a small hall. അവർ ഒരു ചെറിയൊരു ഹാളിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടുവാനിടയായി. And they were so desperate. അവർ ഒത്തിരി ആഗ്രഹിച്ചു. They were so desperate for God that they were like, if we do not find God in this place, in this moment, we'd either leave and find something else. ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും പോകുമെന്ന് അവർ ഒരു ആകാംക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തീരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തീവ്രത അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനിടയായി. So that desperation came out of this വലിയൊരു ആഗ്രഹം അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. This place of hunger. ഒരു വലിയൊരു ദാഹം അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുവാനിടയായി. Yeah. And so when they were worshiping, songs would come out as a response to God being there with them. അതിന് ഒരു റിസൾട്ടായി അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നൊരു ഒരു ഔട്ട്കമായി അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നൊരു പ്രതിഫലനമായിട്ട് പാട്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനിടയായി. You must have heard of the song called "This is the air I breathe." Yeah. So that song is a song of intimacy, wherein Mary Burnett had lost somebody and who was very precious, and she was like, God, why is this? Why this has to happen now? We are confused, we are lost, we are desperate. ഈ പറഞ്ഞ പാട്ട് മേരി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തി എഴുതിയതാണ്. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരാൾ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുവാനിടയായി ആ വേദനയുടെ മധ്യത്തിൽ ആ സ്ത്രീ എഴുതിയൊരു പാട്ടായിരുന്നു ഇപ്പം പാടിയ പാട്ട്. So that's when the honest yearning for God has been the hallmark of the vineyard as a movement. ഈ വിനിയാർഡ് മൂവ്മെന്റിന്റെ ഏറ്റവും ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു വാഞ്ചയായിരുന്നു. Words like intimacy started to come out. ദൈവത്തോട് ചേരുവാനുള്ള ഒരു വാഞ്ചയായിരുന്നു ഈ വിനിയാർഡിന്റെ ബേസിക് എന്നുള്ളത്, അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്നുള്ള പോയിന്റ്. Right. So if you ask me what's the difference between worship other than the vineyard, മറ്റുള്ള ചർച്ചകൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വിനിയാർഡിന്റെ വർഷിപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു? I could connect to one of these values in the vineyard, which is the hunger, which is the hunger, that's the soil, and from there is that intimacy that you connect with your maker. അത് വിനിയാർഡിന്റെ വാല്യൂവിൽ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ വിനിയാർഡിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വാല്യൂസിലുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ദൈവത്തോടുള്ള ദാഹം, ദൈവത്തോട് ചേരുവാനുള്ളൊരു ദാഹം എന്നുള്ളത്, ദൈവത്തുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ദാഹം. So it's not a style. I won't say it's a style. അതൊരിക്കലും ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഫോം അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള സ്റ്റൈലല്ല. Other church has different style, vineyard has different style. That's not the point here. അതൊരു പ്രത്യേക ചർച്ചിലുള്ള ഒരു രൂപമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ചർച്ചിലുള്ള ഒരു സ്റ്റൈലിൻ്റെ മനസ്സിലായി രീതിയല്ല. But we want to express a genuine hunger for God and allow God to take in charge of our lives in that moment, and not be
oftentimes as worship teams and leaders, we are burdened to sing and sing and sing and finish the whole song. But we want to let the Holy Spirit, let God take control of our room, our lives, and our situation at that place of worship. ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിന് പരിപൂർണമായി വിട്ടുകൊടുത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മളിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതായിരുന്നു വിനിയാടിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാല്യൂ എന്നുള്ളത്. So that's my understanding about why Vineyard is different than the other worship. മറ്റുള്ള ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് വിനിയാടിനെ വ്യത്യാസമാക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ദൈവമായിട്ടുള്ളൊരു അടുപ്പം, ദൈവമായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻറ്റിമസി എന്നുള്ളത്. Yeah. So I come from the northeast, and we are very traditional Christians. You know, I have been a part of Assemblies of God for a long time, and somehow, you know, I would never experience that deep connection with God. I felt it was all ritualistic stuff that has like you know, there are some set of events that happens in the church, and then we walk out and come next Sunday, and then the cycle repeats. ഞാൻ പാരമ്പര്യമായൊരു ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസത്തിൽ ജനിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ. പക്ഷേ അവിടുത്തെ വർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആവർത്തനം ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നതല്ലേ, ഓരോ ആഴ്ച ഇങ്ങനെ ആവർത്തനം നടന്നുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നതല്ലാതെ ഒരു പ്രത്യേക ഇതൊന്നും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയത്തില്ല. Yeah, but it's in the Vineyard that I realized that you can sing honest songs to God. Like, I am desperate for you. I want to know you. I want to feel you. I want to touch you. എന്നാൽ വിനിയാടിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഒരു തീവ്രത, ദൈവത്തിലേക്ക് ചേരുവാനുള്ള ഒരു വാഞ്ച, അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് വിനിയാടിൽ കണ്ട ഒരു വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്നുള്ളത്. Yeah, so it all stems out of your hunger for God and building that intimacy. എല്ലാത്തിനും അടിസ്ഥാനം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു വാഞ്ചയാണ്, ദൈവത്തോട് ചേരുവാനുള്ളൊരു വാഞ്ച. Yeah, that's good. Are you any questions at this point? എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ ഇതിന് ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന്? No? All right. I like how you were worshiping. I could sense the presence of God and the connection that you were trying to make. എനിക്ക് പകൽക്കാലത്തെ ആരാധന വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നിങ്ങൾ ആ ദൈവമായിട്ട് ഒരു ചേരുവാൻ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു വാഞ്ച വളരെ മനോഹരമാണ്. Yeah. So since we know that music is a form of art, മ്യൂസിക് എന്നുള്ളത് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ആർട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർട്ട് കലാരൂപമാണ്. The art functions in its way. കലാരൂപം അതിൻ്റെ ഒരു വഴിയിൽ അത് വളരെ മനോഹരമായി ചെയ്യുവാനിടയാകും. There are approaches to the art. അത് കലാരൂപം approaches. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുവാനിടയാകും. Like we want to approach drawing or painting in a certain way, right? നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിൽ വരയ്ക്കുവാനോ അതേപോലെ തന്നെ കഴിയുവാനിടയാകും. Like you started painting and then you were all clueless, and then you went to the art teacher and the art say, I think you are doing the wrong way. I'll teach you the right way. ആർട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുവാനിടയാകും, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റാണ്, I'll teach you the right technique. ആർട്ടിസ്റ്റ് ടീച്ചിങ് The art teacher. ഓക്കെ, ആർട്ട് നമ്മളെ തന്നെ പഠിപ്പിക്കും. Right? So ആർട്ട് നമ്മളെ തന്നെ പഠിപ്പിക്കും. ഇതല്ല ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള വഴി. നിങ്ങൾക്ക് ആർട്ട് ടീച്ചർ, ആർട്ടിൻ്റെ ടീച്ചർ അല്ലെ ആർട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തി നമ്മളോട് പറയും ഇതല്ല അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വഴി, നല്ലോണം ചെയ്യേണ്ടത് എപ്രകാരമാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പാനിടയാണ്. So then the first lesson is about sketching, and then she or he teaches you, the person teaches you how to make those outlines, and then you start sketching, and she or he shows you how you have to sketch, right? You can't go scribbling around your notes, right? I mean that the whole art page. ആർട്ട് ടീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ട് അധ്യാപകൻ, കലാ അധ്യാപകൻ നിങ്ങളോട് വ്യക്തമായിട്ട് പറയും എപ്രകാരം നിങ്ങളത് വരയ്ക്കണം, എപ്രകാരം അത് നിങ്ങളത് പൂർത്തീകരിക്കണം. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന രീതിയിൽ അത് ചെയ്തു വയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല ഒരിക്കലും. നിങ്ങൾ എപ്രകാരം അതിൻ്റെ വരയിടണം, എപ്രകാരം അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതണം. So that's called the approach to an art form. Approach. സമീപന. So even music is an art form. So first thing we have to establish in our mind is music is an
Check. Music is an art form. മ്യൂസിക് എന്നുള്ളത് ഒരു കലാരൂപമാണ്. It has certain way to function. ഇതിന് ഒരു പ്രത്യേക രീതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക നിയമത്തിലൂടെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. Yeah. Okay. So that's why it's very important as musicians, as worship leaders and worship teams, that we understand what is this approach about music that we need to know. ഈ മ്യൂസിക് എന്നുള്ളത് What is this approach about music? എങ്ങനെ സമീപിക്കണം എന്നുള്ളത് മ്യൂസിക്. Yeah, in other words, how does music function? എങ്ങനെയാണ് ഈ മ്യൂസിക് അതിന്റെ രൂപം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. Because the ultimate idea is to present the story of God, like the songs that you sing has the story of God. ഈ മ്യൂസിക്കിലൂടെ എപ്രകാരമാണ് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കാനിടയാകും. In a way that pleases God. ഇതിലൂടെ മ്യൂസിക്കിലൂടെ പറയുന്ന ദൈവം ആരാണ് ദൈവം എന്നുള്ളത്. And also it pleases our worship experiences. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളും ഇതിൽ കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായി കഴിയും. Yeah, so it's very important that we understand music as an art form. I know what happens is a lot of times we just approach music as something that we can easily do it. ചില സമയത്ത് നമുക്ക് മ്യൂസിക്കിലൂടെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കുവാനും അതിലേക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കാനിടയാകും. Yes, and it's okay. I mean, a lot of us as musicians and worship leaders and teams, we know how to strum certain chords and certain we can lead certain songs. And all that, right? മ്യൂസിക്കിൽ പെട്ടെന്ന് പ്രാവീണ്യമുള്ളവർ, മ്യൂസിക് അറിയുന്നവർ, ഇവർക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അതിലേക്ക് അടുക്കുവാൻ കഴിയും, മ്യൂസിക്കിലേക്ക് അടുക്കുവാൻ കഴിയും. Yeah. So are we? But at the end of the day, are we really expressing the way it should sound? അത് എപ്രകാരം നമുക്ക് അതിനെ Are we expressing music as it should sound? അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിലാണോ നമ്മൾ മ്യൂസിക്കിനെ അതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നിങ്ങൾ പകരുന്നത്, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് അറിയിക്കുന്നത്? Or do you not care enough that it's okay? I mean, it's God that you are trying to please, not the people. ഓക്കെ, ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാൻ കഴിയുന്നതാണോ മ്യൂസിക് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത്? That's why, I mean, it's like I said, it's important that when you have an expression, you approach that art form in a way that it should be presented. It's like how you have a meal, right? Like, say, for example, beef curry made by Keralites should be that authentic taste, right? ബീഫ് കറിക്ക് അതിൻ്റെതായ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അത് ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? Yeah, right. Because you understand as Malayalis that it should be that specific. നമുക്ക് ആ ബീഫിന് ഇന്ന കമ്പോണൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന രീതിയിലുള്ള ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലൊരു ചിന്തയുണ്ട്, അല്ലെ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. That makes the dish taste beautiful, taste amazing, right? എന്നാൽ അത് വെക്കേണ്ട ഒരു രീതിയിൽ അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതിനുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ലഭിക്കത്തുള്ളൂ, അതിൻ്റെ മസാലസ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം. Yeah, so another example would be if you had gone to a movie. Have you went to movies? നിങ്ങൾ മൂവിക്ക് വേണ്ടി കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ? Or have you watched a movie? ഒരു മൂവി, I'm sure you did. And was there any point in your life that you watched a movie and at the end of the movie you just was in awe, you were in awe of that movie? ചില മൂവി കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ അത് അടിപൊളിയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. Yes, പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും? Now you tell me, why do you think? എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നു ആ മൂവിയിൽ നിങ്ങൾ അവസാനം അങ്ങനെ പറയുവാനിടയായി? Yeah, what are some of the things that made the movie amazing, that you just were in awe of that movie? എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ മൂവി വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു, വളരെ സൂപ്പറായിരുന്നു നിങ്ങൾ പറയുവാനിടയായി? നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. I'll write down. എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു മൂവി നല്ലതായിരുന്നത്? Wow, you guys are very spiritual people. നിങ്ങൾ വളരെയധികം ആത്മീയരാണെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു. I'm just joking. Yeah, it touched your heart.
Why did it touch your heart? Why were some of the instances that you watched in the movie that touched your heart? എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ തൊടുവാനിടയായത്? The storyline, yes. അതിൻ്റെ കഥാരൂപം. What else? മറ്റെന്തെങ്കിലും? Huh? The direction, amazing, right? Right? And I mean, no, okay. DIRECTION. No right and wrong. The direction. The music, yes. Number 4. The cinematic expression. Yes. That's a wonderful line. But I don't know how if I can write that. Cinematic expression. What else? That's all? Right. Now pause for a moment. Go back to that movie and think. If those were not there, what would be your expression now? ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി ചിന്തിക്കുക. നിങ്ങൾ ആ മൂവിയിലേക്ക് തിരിച്ച് കടന്നു പോയിട്ട് ഈ പോയിന്റുകളൊന്നും, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഈ പോയിന്റുകളൊന്നും ആ മൂവിയിലില്ലെങ്കിൽ എപ്രകാരമായിരിക്കും ആ മൂവി ഒന്നും ചിന്തിക്കുക. Boring ആയിരിക്കും മൂവി. There's no meaning to it, right? If you don't have a good storyline, that's not a movie at all. If it's not directed properly, again, it's not a movie. If there's no music or those scores that are played at the background, it's not a movie if there's no cinematic expression. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആ മൂവിയിലില്ലെങ്കിൽ അതൊരു മൂവിയെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. Yeah, you would just come out, you would come out of that theater just feeling annoyed or upset as to why you spent that amount to watch that movie. നിങ്ങൾ ഒരു വല്ലാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും ആ മൂവി കണ്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ചു വരുന്നത്. കാരണം അത്രയും ബോറായിരിക്കും ആ മൂവി. Now just now just reflect a little bit and think, when you're presenting the story of God on stage, is God pleased in your expression of worship? നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഭവം നിങ്ങൾ അതിനെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവികമാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ഒരു അനുഭവം നിങ്ങൾ രുചിച്ചറിഞ്ഞിട്ടാണോ അതിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുക. Was your expression were you expressing your worship that really made God that led to an understanding that God was in your worship? ദൈവം നിങ്ങളുടെ വർഷിപ്പിലുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ആരാധന പ്രസാദിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കുക. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയാണെന്നും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക. Yeah. So think through those questions, and so when, as musicians, like I said, that we have to know how an art functions, and that's when we, as musicians and teams, come together to understand what is our role as musicians to present the story of God in a manner that it should. നമ്മുടെ ദൗത്യം എന്നുള്ളത്, നമ്മളൊരു സംഗീതകരെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ആരാധന ദൈവികമായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? So we're going to touch on this topic called band dynamics. Everybody say band dynamics. Band dynamics എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും. Have you heard of this statement? നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈ വാക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Go to slide 3. Slide 5. Not right now. I'll tell you when. Wait, is there a clicker here? Google slide work ചെയ്യുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. Google slide it's not working. I think it might not work. It's only work on the PPT. It's only work on PPT. Oh, okay. Yeah, just hold it for now. അതൊന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യണേ, ഇപ്പോഴിടണ്ട. Yeah, so band dynamics. Have you heard of the statement called band dynamics? ഈ ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ, ബാൻഡ് ഡൈനാമിക്സ് എന്നുള്ളത്? Yeah. അതിന് മലയാളം I'm sure you know because you led worship just now. അത് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും. Yeah. So, okay, just to give you the definition idea of what band dynamics is,
ബാൻഡ് ഡൈനാമിക്സിൻ്റെ വിവരണം ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാം. Yeah, so it refers to an interplay, as in the way in which two or more things have an effect on each other. ഒന്നോ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ എപ്രകാരം സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെയാണ് ബാൻഡ് ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. So it means the relationship between the members. അത് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. And it also means the collective interaction. അത് എന്നുള്ളത് ഒരു കൂട്ടമായുള്ള ഒരു അഭിമുഖീകരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മുടെ എന്താ പറയുക കൂട്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു സംയോജനം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂട്ടമായിട്ട് നമ്മൾ ചേരുന്ന the collective interaction between you guys നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു സംവാദം and the congregation. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കൂടി വരുന്നവരും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംവാദം അല്ലെങ്കിൽ So we're going to break this whole idea of band dynamics. So what is band dynamics is what we are going to focus on today, because music is the art form that we are focused right now. So we are going to break down the topic of band dynamics into 4 different points. So can we present all the 4 different points? No, not 4 പോയിന്റുകൾ ഒന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യാമോ ബാൻഡ് ഡൈനാമിക്സ് എന്നുള്ളത്? No, it's the same slide. Just have to. മറ്റേ സ്ലൈഡാണ്, പഴയ സ്ലൈഡ്, മൂന്നാമത്തെ സ്ലൈഡ്. Just press. Yeah. 4 പോയിന്റുകളാണ്. Right. 4. No problem. Yeah, so we are going to break down the definition of band dynamics. The first point that we are trying to understand is the musical interaction. ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മുടെ സംഗീതപരമായുള്ളൊരു സംവാദം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. So if you are a solo guitar player, Gigi is a guitar player. How is Gigi? Can you tell me what is your musical interaction when you are sitting with your guitar just by yourself? The sounds. Yeah, the way you play, right? The way you express certain notes, right? The way you feel that music inside you is your interaction with your instrument, right? ഇടപെടൽ എന്നുള്ളത് എപ്രകാരം നമ്മൾ ആ മ്യൂസിക് വായിക്കുന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ്. Who was the keyboard player here? ആരെയാണ് ഇവിടെ കീബോർഡ് വായിക്കുന്നത്? What is your musical interaction when you are in your room by yourself playing a song which you just sang? You experiment tunes. Okay, like you're trying to fill in and to see how you can enhance the melody, right? എപ്രകാരമാണ് അതിൻ്റെ മെലഡി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വോയിസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സംഗീതം അതിനെ ഉയർത്തുവാൻ കഴിയുന്നത്, അതാണ് സംഗീതപരമായിട്ടുള്ള കീബോർഡിൻ്റെ ഇടപെടൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ മ്യൂസിക്കായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്നുള്ളത്. So on the personal side, when we are an instrument player, we try to interact with the instrument by experimenting different things that that can evolve from that instrument. ആ സംഗീതപരത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എപ്രകാരം അതിൽ നിന്ന് ഒരു നല്ലൊരു സംഗീതം രൂപപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ഒരു പരീക്ഷണമാണ് ഈ സംഗീത ഇടപെടൽ എന്നുള്ളത്. So what is a music interaction when you are in a group? Like there's a keyboard player, there's a drummer, there's a bass player, there is singers, 3 singers. What does that look like? നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടി, അതായത് ബാൻഡും അതേപോലെ തന്നെ കീബോർഡും ഗിറ്റാർ എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് പാടുന്നവരെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് സംഗീത ഇടപെടൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? What are some things that you need to be mindful of when you are interacting with different musicians? നിങ്ങൾ മറ്റ് മ്യൂസിഷ്യനുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇടപെടുമ്പോൾ എന്താണ് സംഗീത ഇടപെടൽ എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു? പോയിന്റുകൾ ഇപ്രകാരമാണ്. ചിന്തിക്കുക. Rhythm, wow, that's an important aspect. Yes, we have to be aware of our sense of music. Okay?
Yeah? So, ensuring that we are musically sound. What else? സംഗീതപരമായി തളമായിരിക്കണം. Yeah, so in that musically sound, we have the aspects of pitch, rhythm, dynamics, and all that. Okay, so that's, I just took it as a whole. Just being musically sound is what will help you to interact better with your worship team, right? What else can make our worship team sound better in our musical interaction? ഇപ്രകാരം നമ്മുടെ സംഗീതത്തിൽ മ്യൂസിക്കൽ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് എത്ര മനോഹരമാക്കാം എന്നുള്ളത് ആരെങ്കിലും പറയാം? How about okay, so we can say coordinating voices. ഇത് നമ്മുടെ സൗണ്ടുകൾ തമ്മിൽ VOICS voice coordination. Number 3, this is very one of the things that musicians fight when it comes to playing together in a team. ഇതാണ് മ്യൂസിക്കിൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഫൈറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കേസ്. അതാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ തമ്മിലുള്ളൊരു വാശിയേറിയ പോരാട്ടം നടക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്തുവാണെന്നുള്ളത്? Why do you fight with the keyboard player Gigi? എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കീബോർഡ് പ്ലെയറുമായിട്ട് ഒരു what's something that he can really annoy you? Correct. What else? As musicians, over the years when I've played with different teams, we all want to play. Just give the best in your playing. എല്ലാവർക്കും നല്ലതായിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് കൊടുക്കണം, അതിനുവേണ്ടിയുള്ള വാശിയാണ്. We have to be the top of our voices. എല്ലാവരും ഞാൻ വലുതായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ സൂപ്പറായിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. We have to play as hard as we can. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ മാക്സിമം അവർ പെർഫോം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. We don't care if people are worshipping or not. We have to play. മറ്റുള്ളവർ ആരാധിക്കുന്നൊന്നും ചിന്തിക്കത്തില്ല, എനിക്ക് പറ്റുന്നത്ര ഞാൻ ചെയ്യണമെന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ് അവരുടെ മനസ്സിൽ. Yeah, I mean, I relate to that. So yeah, when instruments, blending instruments, സംഗീതം തമ്മിലുള്ള ഒരു കൂട്ടിച്ചേരൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് തമ്മിലൊരു മിക്സിങ് നടക്കുമ്പോഴത്തേനും. Yeah, so coming back to the musical interaction is I think we can interact, our interaction will become better when all of us are at certain level of musicality, okay? And when our voices are coordinating and when our instruments are blending well, then we have a good musical interaction, and this will take over time. I mean, this will not happen. See, the thing about churches, I'll stop here. Okay, the thing about churches is we always have new people coming in and going away, and you know, we're always building teams, but then we have to set this as our value, that our interaction as musicians will never compromise, right? Somebody from the leadership should take that as a stand, that let's get our musicality better, right? ചർച്ചിലേക്ക് പുതിയതായിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ കടന്നു വരുവാനിടയാകും. എന്നാൽ സംഗീതത്തെ ഏറ്റവും കൂടെ മനോഹരമാക്കുന്നത് എപ്രകാരം നമുക്ക് മനോഹരമായിട്ട് നമ്മുടെ സംഗീതത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, എപ്രകാരം നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ പ്രധാനമായിട്ട് 3 പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ എപ്രകാരം അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് മ്യൂസിക്കിനെ കൃത്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മ്യൂസിക് മറ്റുള്ളവർക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുവാനിടയാകും.